Okay, so স্যার আমরা নাম্বার 1 এর এ তে আমাদেরকে যখন দেখাতে হবে যে ওরা প্যারালাল কেন না, তো আমাদেরকে কি ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন করে দেখাতে হবে নাকি আমরা ইউজুয়ালি okay, so first case is basically the first case is that there is no mainly value of m or n. M and n are not given. Okay, so if these values are not given, then how can you find out the mainly using cross product? They're not parallel. Okay. এক্স্যাক্টলি। Yes, so the main thing is that there is another way, say related with the component. Okay, so the if two vectors are parallel which are given in unit vector notation, there is a certain relation between their components. So I with I, j with j, and k with k. Okay, so I x y z components. Okay, then using this concept you can answer the question. This is just like as a conceptual type thing. Okay. Answer in number C, we already get the values of m and n. Yes, So yes. Oh, do you we have to have use to? you have to use the value of m and n because it's question number C. Okay, so already you have you have to calculate m and n in case of mainly question number B. Okay, so you can use this value of m and n in case of mainly question number C. Okay, because Answer. without using m and n, you cannot find out the angle between I, j, k. Okay. Sir, I had another question about number 2. Yes. Um, in the acceleration, do we have to put the Okay. value in Okay, vector first, format? yes, first thing is that you can use mainly equation of motion, basically the procedure of equation of motion in case of two-dimensional motion in case of question number A and B, in case of problem number 2. But in third case, question number C, you have to use projectile motion. Okay, so the difference between the problem solved in discussion class and the given problem in assignments is they basically similar type, but I said that in earlier case, in case of discussion class, that the two-dimensional motion of an object can be described by equation x equal to a particular value, say t square minus 2t plus 1, and y equal to 3t minus 2t square plus 1, something like that. So in problem in case of projectile motion, mainly question number 2, it's also similar thing, just only mainly in case of discussion class, I said this is a two-dimensional motion. Either it's a straight line of motion or a curve or projectile. Okay, so it can be any types, but here the types is fixed, which is projectile motion. Okay, so these equations, x and y equations, are describing the projectile motion. Okay, so we have to use equation of motions as the way mainly find out the average velocity, average acceleration, instantaneous velocity, instantaneous acceleration, to solve the question number A and B. But in case of C, you have to use just projectile, something like that. And also the velocity, initial velocity of the projectile, you will get from the mainly question number A and B. Okay, so Sir, is it like for acceleration, do we have to put it in format like IJK format, something like Yes, that? yes, of course, the acceleration vector. The main thing is that in case of projectile motion, you are all I think mainly aware about how acceleration along the x-axis and acceleration along the y-axis. So you can easily give the answer by one sentence, but you have to show the mainly the process. Okay, so you know that the acceleration acting in case of projectile motion is only along the vertical direction, which is always g, and it's downward. Okay, so you have to mainly solve this. Same with B, right? Yes, in case of B also. So the velocity will be two component, x and y. Sir, is there any function of the given 120 meter in the question? 120 meter. Okay. So the 120 meter is related with the question number C. So if you try to find out the time to solve the horizontal distance, you have to use this 120 meter. That means vertical direction. Okay. Sir, I have some problems with that. Could you please give some more hints? More hints, that means you know that in case of first case, the find out the question was basically the acceleration throughout the motion. So we know that if the given question is a function of mainly time,
So x is basically mainly power is time of power is 1. So if you integrate differentiate double times, you will get the acceleration. So the integration of the main differentiation of the position will give you the velocity, then again differentiation will give you the acceleration. Okay, so there will be no acceleration along the x, and there will be just only acceleration along the y. Okay, so that means only j component in unit vector notation. Yes. So in No, I'm case of talking about C. Like, okay, so in question number B, you will get the initial velocity. That means x component and y component of the velocity. So initial if you get the x and y component of the initial velocity, then you can relate this with question number C. So in question number C and horizontal distance, there is a certain formula which is related to the horizontal velocity, initial horizontal velocity and time. So basically, initial horizontal velocity mainly is already you have found in question number B. Okay, so just you have to find out the time period. Okay, so time but required. Yes, time in can, but we can in, find the in, time. in case of finding the time you have to use the vertical equation, because you know that there is a relation between vertical height is equal to something y component velocity with t minus half gt square or plus half gt square, like that. So using this concept, you will get the mainly time. So then where will we use that 120 meter? Is there any use of it? Sorry. The 120 meter, it's given in the question. Like, do we have Yes, to use it in yes, any 120 meter equation? is 120. Yes, of course, that there is a vertical, this is vertical distance. Okay, so if we throw an object from ground and it's returned by ground, then we can say the vertical distance is 0. But in that case, the vertical distance is not 0. So you have to keep in mind that this the ball is not hit the mainly same level of the horizontal distance. Okay, so there is a difference. So this is the main thing. So that's why this is you have to consider this height. Okay, any other question? Sir, Sir, as Yes, uh, Tushar, did you get the PDF question? জি স্যার জি স্যার স্যার Okay, ওখানে অ্যাসাইনমেন্টের 3 নাম্বার কোশ্চেনটা একটু আলোচনা করলে ভালো হতো okay, I will explain it. Just wait. Yes, Siam. স্যার মানে 2 এর এ বিটা আসলে আমি বুঝতে পারিনি। এখানে এক্সেলারেশন আর ভেলোসিটি তো এমনি বের করা যায়, কিন্তু ভেক্টর মানে আসলে কি জানতে চেয়েছে? Okay. So the thing is that the equation given is a two-dimensional equation. So two-dimensional, that means there will be also there will be mainly vector involved. So if the motion is one-dimensional, that means only x. The position of an object is given as a function of x with t, as a function of t as a x. So x equal to say 3t square minus 2t. Then you will get the result as a one-dimensional, that is scalar quantity. But if two-dimensional, that means x and y, you will get the velocity for x1, and also you have to calculate the velocity again for the y. So this x is the x component and y is the y component. So along the x-axis, we know that the unit vector is I, and along the y-axis unit vector is j. So that will be the combination of these two. That means x value I plus y value j. It's a vector. CM, it's okay now. ইয়েস স্যার, Okay, মোটামুটি so, বুঝতে so পেরেছি। since two-dimensional motion is, that means x and y, two different functions are given. So in that case, you have to take x as a mainly x-axis. That means vector along the one-dimensional is x, and another is y. Okay. So two-dimensional, if you consider xy coordinate system, say if you try to just describe the point, any point in two-dimensionally, so you have to keep the x and y is a vector, then the position function or velocity function, velocity vector or position vector or acceleration vector. Okay, so two-dimensional actually vector হয়ে যাবে, it's just a normal case. আচ্ছা স্যার, ডিফারেন্সিয়েশন নিয়ে কিছু একটা বলেছিলেন, Yes. এখানে কি? Yes, but the thing is that mainly এটা আমি explain করছি তোমাদের discussion ক্লাসে, সেটা ভিডিও দেওয়া আছে. So mainly if the equation of motion of an object is given as a function of t,
Okay, the position is given, say xt equal to a certain equation and yt is equal to certain equation. Then from that two equations you will get the mainly acceleration, velocity, the displacement, or average acceleration, average velocity. There is a certain formulas. Okay, so if you use these formulas, then you will get the value of the acceleration, okay, and also velocity. Okay, sir. Yes, it's mainly related with differentiation, integration, or change in position, or change in position divided by time interval, or change in velocity divided by time interval, or the differentiation of one time, second time. Okay. Oh, sir. বুঝতে পেরেছি। Okay, and the question number 2, option C, basically C. In question 2, C part is basically related with the projectile motion. It's not related with the motion in 1D, 2D. Sir, at first we need to find H max for C. So after on finding H max, See, is there question for to find the S max, and so so what is the question basically in question C? So can you maximum height and L, like okay, two. okay. So that means the maximum height and horizontal distance. Okay, in first case you have to find out the maximum height. It's simple one, just related with the y component of the velocity and g. G, Yeah, there is a yes. simple But sir, question. I still don't get where I have to use the 120 meter. If you try to find out the horizontal distance, you have to find out time taken to move the object from ground to the ground. Okay, সো দেখো একটা গ্রাউন্ড থেকে থ্রো করছো, সেই লেভেলে হিট না করে তার থেকে 124 মিটার নিচে হিট করতেছে। তুমি গ্রাউন্ড থেকে গ্রাউন্ডে যখন হিট করতেছে তখনকার টাইম বের করার জন্য কিন্তু ওইটা টাইম বের করতে গেলেও ওয়াই মাইনাস ওয়াই নট এর একটা ইকুয়েশন আছে, ওই ইকুয়েশন ইউজ করে তোমাদের টাইমটা বের করতে হইতো, কারণ ভার্টিক্যালি দুইটা ইকুয়েশন, হরাইজন্টালি দুইটা ইকুয়েশন আছে, একটা হলো ভেলোসিটি বের করার আর একটা হলো হরাইজন্টাল ডিসটেন্স। সো হরাইজন্টাল ডিসটেন্স বের করতে গেলে হরাইজন্টালি ওই টাইমটা লাগে, যে কোন কোন পয়েন্টের হরাইজন্টাল ডিসটেন্স বের করতেছো, ওই পয়েন্টে সে কত সময় লাগছে যখন যেখান থেকে থ্রো করতেছো, ওই থ্রো করার পর থেকে যেই পয়েন্টের তুমি হরাইজন্টাল ডিসটেন্স বা ভার্টিক্যাল ডিসটেন্স বের করতেছো, ওই পয়েন্টের যাইতে তার কত সময় লাগতেছে ওই সময়টা বের করতে হবে। ওই সময়টার সাথে তুমি ওই পার্টিকুলার ভ্যালুগুলো এই করে দিলে, রিলেশন করে দিলে, ওই ইটা যেটা ইকুয়েশনটা ইউজ করলেই তুমি ওই ইটা পাবা, হরাইজন্টাল ডিসটেন্সটা পাবা। বুঝতে পারছো? স্যার, টি ফার্স্টে বের করার জন্য তো আমরা টি ভি নট ওয়াই ডিভাইডেড বাই জি দিয়ে আমরা একটা করতে পারবো, মানে বি নট ওয়াই ডিভাইডেড বাই 2 ভি নট ওয়াই ডিভাইডেড বাই জি 2, কোনটা টাইম কথা পিরিয়ডের জন্য। কোন ইকুয়েশনটা বলো, সরাসরি ইকুয়েশনটা বলো আমাকে, আমি আমি ওটা বুঝতে পারতেছি না। মানে এল বের করার জন্য আমাদের ভি নট এক্স ইন্টু টি করতে হবে। ইয়েস। সো টি বের করার জন্য আমরা টি 2 ইন্টু ভি নট ওয়াই ডিভাইডেড বাই জি দিয়ে বের করবো না? দ্যাট মিন্স তুমি কি টোটাল ফ্লাইটের যে টাইমটা ওটাকে তুমি বের করতে চাচ্ছ? হ্যাঁ, ওইটাই তো টি হবে না আমাদের। You cannot use this formula because it's for ground to ground distance. This is the formula for ground to ground distance. Yes. সো So আমাদের কি I ডিভাইড say করে করে করতে হবে? yes, I said previous case in A level and O level physics, mainly there was formulas related something the total equation of a projectile. So just forget this, because the in previous case this was about mainly ground to ground distance. Okay, so in this part, basically in case of projectile motion in this course, you have to use different scenario. That means the object is thrown from a particular height, or thrown from ground to and hits in a particular height, or mainly hits lower level of the projectile, I mean lower level of the horizontal. So different scenario আসবে। So সেই ক্ষেত্রে তোমার ওই যে একদম as usual যে ইকুয়েশন গুলো ছিল ওইটা ইউজ করতে পারবা না। ওইখানে as usual ইকুয়েশন ইউজ করো তখনই যখন গ্রাউন্ড থেকে গ্রাউন্ডে হিট করতেছে একই লেভেলের এবং সেটা নিচের থেকে উপরের দিকে থ্রো করছে। সো স্যার, আজকে কি আমাদেরকে একটু ওই প্রসেসটা আপনি একটু মানে হিন্ট দিয়ে দেখাতে পারবেন বা কিছু? এটা আমি তোমাদের দেখাইছিলাম ডিসকাশন ক্লাসে অলরেডি, যে ওইটা কিভাবে কনসিডারেশনে রাখবা। ওকে স্যার। ওকে,
So any other question related question Sir, 1 and 2? Yes. স্যার 1 এর বিতে আমার এম এর ভ্যালুটা একটা কমপ্লেক্স নাম্বার আসে Okay, ইনফিনিটি okay. So the thing is that you are using the mainly cushion. You are in cushion. There is a modulus sign and also a third bracket. So modulus sign, that means this is the magnitude. Okay. So if yes, so স্যার complex আমি number আসার কোনো ওয়ে থাকে না। কিন্তু আর কি ফার্স্টে তো আমি 2 ইনটু মডুলাস করলাম আর কি ওই ক্রস প্রোডাক্টটা Okay, it will give ইকুয়াল you okay, just it will give you the scalar quantity, is it? ইয়েস স্যার Okay, then in right side there is a dot product. ইয়েস স্যার Dot product will give you a scalar quantity. ডট প্রোডাক্টও তো স্কেলার কোয়ান্টিটি দিবেছি Yes, then plus root over particular value, say 58.8 into m. Then m is a scalar quantity. Yes, So sir. also একটা okay, so if you use plus minus in case of root over, then it will be minus plus. Okay, but how mainly how imaginary number came here, then I have no idea. আচ্ছা স্যার তাহলে আবার ট্রাই করে দেখি Okay, so if you use normal concepts, then I'm just wait, I'm sharing. Okay, so the thing was just something like that. Say two, there is a modular sign, a cross just b cross c, something like that. A cross b, so b cross c is equal to particular value a. This is third bracket. Okay, a dot, say b cross c, b cross c, sorry, b cross c, then plus root over particular value, say 28 in 28m. Okay, so this part will give you a scalar quantity because this is modulus, that means the magnitude. Basically a cross b cross c is a vector quantity, but the modulus will give you the magnitude of this. So this is a scalar quantity. Say this will give you 100. Okay, this is equal to b cross c is a vector quantity, but after just calculating the dot with a dot b cross c, then a vector is a vector and b cross c is also a vector, but the dot product of two vector will give you the scalar quantity. So say this is mainly, say there is a m also here, m is involved, so say 23m. So here consider 23, sorry, not m, this is 23n, just plus then 28m. So if you consider m is 10, so 20 root over 20, 280. So this is scalar quantity, this is scalar, this is scalar. Then you can easily find out n is a scalar. Do you understand? ইয়েস স্যার Okay, so then how imaginary number will present? That means not imaginary, you can say that this is vector is present, that means ijk. So হয়তো বা তুমি বলতে পারো যে ijk এসে গেছে, এটাই না? না স্যার আইচেকে কিন্তু আসে না আমি আর Okay. কি ক্যালকুলেটরে দিয়েছিলাম বিকজ আমার হচ্ছে কোয়াড্রেটিক ফর্মে এসেছিল আনসার আর কি একটা ইকুয়েশন এসেছিল Okay. আর কি এম স্কয়ার Okay, so তারপরে in case of quadratic equation, just use plus minus sign, since we know that v square plus minus root over just একটা ইকুয়েশন যেটা আছে 4ac এরকম একটা ইকুয়েশন আছে, ওটা ইউজ করো। জি স্যার তো ওই ইকুয়েশনটা ইউজ করে সলভ করো। ওকে ওকে স্যার ওকে okay, so let's talk about question number 3. So someone was asking about স্যার question number 3. Yes. টু এর এটা জাস্ট স্টার্ট করবো কিভাবে একটু বলতে পারবেন স্যার? Okay, so in case of acceleration is a double time differentiation. So mainly acceleration will be equal to we know that d square x by dt square I plus d square y by dt square j. So this is simple equation. Do you get the? Yes sir, yes, thank you sir. Yes. So this is the process mainly. Okay. Okay, then in case of projectile motion,
I have discussed this projectile motion, but due to your question, I'm explaining. Okay, so this is the, if you consider this is the process, this is normally as usual process. Okay, so in that case, if you consider this is the maximum time h max, then when the projectile at that point, this the point for the projectile is in at that point. Okay, so in if the question is just this horizontal distance is x, then if you get the time, if you use the equation, so someone was asking say v square y by কি জানি বলতেছিল, একটা এরকম একটা টাইমের একটা ইকুয়েশন আছে যে এটা এরকম, ওটার সাথে 2 মাল্টিপ্লাই করে দিলে ই হচ্ছে তোমার টাইম ম্যাক্সিমাম টাইম পাচ্ছি, যে মানে এখান থেকে গ্রাউন্ড থেকে গ্রাউন্ডে হিট করলে যে টাইমটা এটা পাচ্ছি, ওই ইকুয়েশনটা আমি জানি না আসলে। Sir, v naught y square divided by 2g. V naught y square divided, it's basically h max. This is the height of the maximum time. This is not the time. Yes, sir. That's h max. Yes. So in case of time, you have to use a particular formula. So there are several formulas to find out the times. So say the first one is Vy equal to V naught y minus gt. Okay, minus gt. So this is the formula to find out the time. So in that case, initial velocity is fixed, but if you use Vy, that means the y component of the velocity at a certain point, then you will get the time at that point. That means if you use the velocity at that point, that means Vy along that direction Vy, if you use the value of Vy, say here Vy is 5, and here Vy is 0, here Vy is 0, and here if you consider this here say Vy is minus 3. So if you use 5 in that equation, then you will get the time at that point. Okay, at that point. And if you use Vy is 0, then you will get the time at that point. And if you use the Vy is minus 3, then you will get the time at that point. So these are the mainly different points. Okay, and if you use the time for horizontal equation, then you will get this distance. And also if you use for vertical height, so if you use this time for vertical height, you will get this height, not a height at that point, height at that point, height at that point. So the main thing is that for a particular point, particular variables are fixed. That means যে পয়েন্টটা কাউন্ট করতেছো ওই পয়েন্টের টাইম, ওই পয়েন্টের হাইট, ওই পয়েন্টের হরিজন্টাল ডিসটেন্স, ওই পয়েন্টের ভার্টিক্যাল ভেলোসিটি, ওই পয়েন্টের হরিজন্টাল ভেলোসিটি সবগুলোই ফিক্সড ওই টাইমের জন্য এবং ওই ভেরিয়েবলগুলোর জন্য। তুমি যদি ওই পয়েন্টটার কোনো ভেরিয়েবল ইউজ করো, তাহলে বাকি ভেরিয়েবলগুলো হলো ওই পয়েন্টের ইউজ করতে হবে। বুঝতে পারছো তোমরা সবাই? বুঝতে পারছো আমি যেটা বলতে চাচ্ছি? No, Yes, sir. sir. বুঝতে পারো নাই? না স্যার, আরেকবার একটু রিপিট করলে। আচ্ছা, ওকে। Okay, so I'm explaining. Sir, ওই figure, sir, can you explain the thing with that figure? I'm explaining. So we know that Vx equal to V naught x, okay, or V naught cos theta, V naught cos theta, okay, and x minus x naught equal to V naught xt, V naught xt, and Vy equal to V naught y minus gt, y minus y naught equal to V naught y t minus half gt square. It can be plus also, okay. You can use V naught y plus gt, V naught y t plus half gt square also, okay. So just I'm considering acceleration as a negative downward direction, okay. And last one was Vy square equal to V naught y square, Vy square V naught square minus 2g y minus y naught, okay, y minus y naught, okay. So if you simplify this equation, you will get another equation which is h max is equal to V naught y square divided by 2g. So these are the main equations, okay. These are the main equations. So the main concept is, say let's go to one by one, okay. Okay, so if you use this equation, so in that case V naught x is constant. We know that V naught x is constant. But if we use 10 seconds, say I'm using 10 seconds as a time. So if you use 10 seconds, then you will get the horizontal distance at 10 seconds. That means, say this is the projectile. So মনে করো প্রজেক্টাইলটা এখান থেকে শুরু করছো, থ্রো করছো, এখানে t equal to 0 সেকেন্ড থেকে, সে তো 1 সেকেন্ডে এখানে, 2 সেকেন্ডে এখানে, 3 সেকেন্ডে এরকম ভাবে যাচ্ছে সময়ের সাথে সাথে। মনে করো 10 সেকেন্ডের সময় এই পয়েন্টে আসছে, এই পয়েন্টে সে আসলো 10 সেকেন্ডে।
সো তুমি যদি এখানে 10 সেকেন্ড ইউজ করো তাহলে এখান থেকে এই যে ডিসটেন্সটা হরিজন্টাল ডিসটেন্স এইটুকুই পাবা তুমি, কারণ 10 সেকেন্ডে এই পয়েন্টে আছে। এখানে 10 সেকেন্ড ইউজ করলে এই পয়েন্টটাই পাবা তুমি, কিন্তু যদি 10 সেকেন্ড ইউজ না করে যদি 8 সেকেন্ড ইউজ করো তাহলে 8 সেকেন্ডে যদি এই পয়েন্টে আসে তাহলে এইটুক হাইট এইটুক ডিসটেন্স পাবা। আবার মনে করো যে 5 সেকেন্ডে এখানে আছে, 5 সেকেন্ডে এখানে আছে, তাহলে এইটুক হাইট পাবা। যদি 5 সেকেন্ড এই ইকুয়েশন ইউজ করো ওই 5 সেকেন্ডের জন্য তার হরিজন্টাল যত আছে এটা পাবা। বুঝতে পারছো এইটুক? ইয়েস স্যার। এখন তুমি যে কোনো একটা টাইম বের করে অন্য কোনো ইকুয়েশন থেকে যে কোনো একটা টাইম বের করে এটা ইকুয়েশনে বের করে বলতে পারো না যে আমি এটা হরিজন্টাল ডিসটেন্স টোটাল রেঞ্জটাই বের করে ফেলছি, কারণ তুমি টোটাল রেঞ্জ বের করতে গেলে টোটাল রেঞ্জ কভার করার জন্য যে সময়টা লাগবে ওই সময়টাই তোমার ব্যবহার করতে হবে। ঠিক আছে, তুমি ইচ্ছা মতো টাইম ব্যবহার করতে পারবে না এখানে। ঠিক আছে, তো ইয়েস স্যার। ওকে, তো সেই ক্ষেত্রে দেখো সেই সেম কেস অন্য ক্ষেত্রেও যদি তুমি এখানের ইকুয়েশনটা ইউজ করো, দ্যাট মিন্স vy = v0y - gt। ওকে, সো সেই ক্ষেত্রে তুমি y মানে ভেলোসিটি, যেটা ভেলোসিটি তো এক এক পয়েন্ট এক একটা হচ্ছে। দেখো একটা প্রজেক্টাইল মোশন যদি থ্রো করো মানে কনসিডার করো এরকম, সো দেখো এই পয়েন্টটা হলো ইনিশিয়াল ভেলোসিটি, এই দিক, এই পয়েন্টে একটা ভেলোসিটি আছে, এই পয়েন্টে একটা আছে, এই পয়েন্টে একটা আছে, সো এক এক পয়েন্টে ভেলোসিটি এক একটা হচ্ছে। তো সেক্ষেত্রে তুমি যদি এইখানে ভেলোসিটি মনে করো v1 ধরলা, তো সেটার দুইটা কম্পোনেন্ট থাকবে, সেটা হলো v1x আর হলো v1y। এখন তুমি v1y এর ভ্যালুটা ইউজ করে v1y এর ভ্যালুটা ইউজ করে তুমি টাইমটা বের করলা, এই ইকুয়েশন ব্যবহার করলে টাইমটা বের করলাম, টাইমটা মনে করো পাইলা 10, টাইমটা পাইলা 10। তো সেই 10 যদি তুমি আবার এখানে ইউজ করে বলো যে না আমি টোটাল হরিজন্টাল ডিসটেন্স বাইর করছি এই টাইম দিয়ে, তাহলে কিন্তু হবে না, কারণ এই যে টাইমটা তুমি এই পয়েন্টে টাইম ব্যবহার করতেছো তার মানে তুমি এই ডিসটেন্সটা বের করছো আলটিমেটলি। ঠিক আছে, এই ডিসটেন্সটা বের করছো, কিন্তু তুমি বলতেছো যে না আমি হরিজন্টাল ডিসটেন্স টোটালটা বের করছি। ওকে, সো তুমি যদি টোটাল হরিজন্টাল ডিসটেন্সটা বের করতে চাও তাহলে এই পয়েন্টের যে ভেলোসিটি, যেই পয়েন্টে হিট করতেছে এই পয়েন্টের ভেলোসিটি vy যেটা, এটা এই ইকুয়েশনে ইউজ করে ওই টাইমটা বের করলে তখন ইউজ করতে পারবা। আমি কি বুঝাইতে পারলাম? বুঝতে পারছো তোমরা? জি স্যার। স্যার আমরা vy টা তাহলে কিভাবে বের করব ওই পার্টিকুলার পয়েন্টে? ওকে ওকে, ওই পার্টিকুলার পয়েন্টে বি না থাকলে তুমি ওই অন্য কোনো ভেরিয়েবল আছে, অবশ্যই কোনো একটা ওয়ে আছে। ইকুয়েশন তো একটা না, দেখো এই 2 নাম্বার ইকুয়েশন আছে, ওখানে টাইম আছে, 3 নাম্বার ইকুয়েশন ইউজ করে vy বের করতে পারবা, আবার ওই vy এখানে বের করতে পারবা, অথবা 2 নাম্বার ইকুয়েশন সরাসরি বের করে তোমার টাইমটা বের করতে পারবা। সো এটা আসলে তোমাদের একটু ভালো করে দেখলেই বুঝতে পারবা। ঠিক আছে, সো এই হলো প্রসেসটা। ঠিক আছে, আমি তাহলে নেক্সট ইসে যাচ্ছি। তাহলে কি আমি নেক্সট ইসে যাব? স্যার স্ল্যাকে একটা সেন্ড করছিলাম। আচ্ছা, ওটাই করবো, সমস্যা নেই। ওকে, লেটস টক অ্যাবাউট কোশ্চেন নাম্বার সি, কোশ্চেন নাম্বার 3। ওকে, so in case of question number 3, so the question was given like that. So just wait. A ball is dropped from particularly rest, and then there is inclined surface. Okay, inclined surface, then এখান থেকে আবার bounce back করে এখানে আসতেছে। Okay, so p1 এখানে p1 থেকে এখানে p2 তে। Okay, and this angle is given 45 degree. So in first case this is totally vertical motion. ঠিক আছে, এখানে কোনো হরিজন্টাল কোনো কিছু আসতেছে না ফার্স্ট কেসে। সেকেন্ড কেসে হরিজন্টাল ভার্টিক্যালের কম্বিনেশন হচ্ছে। তো ফার্স্ট কেসে যখন এখান থেকে ছাড়তেছো তখন যখন এই পয়েন্টে ভেলোসিটি বের করতে বলছে, নরমাল ইকুয়েশন অফ মোশন ইউজ করলেই হবে, যে v = u + at, v² = u² + 2as, s = ut + half at²। এখান থেকে যে কোনো একটা ইকুয়েশন যেটার সাথে রিলেটেড থাকবে আর কি। যেহেতু হাইট দেওয়া আছে আর ইনিশিয়াল ভেলোসিটি 0 দেওয়া আছে, তো সেই সাথে হাইট আর ভেলোসিটি অন ফাইনাল ভেলোসিটি, যেটা ফাইনাল ভেলোসিটি, এই তিনটা রিলেশন করে যে ইকুয়েশনটা পাওয়া, ওই ইকুয়েশনটা ইউজ করলে এখানে ভেলোসিটি পেয়ে যাবে, ফাইনাল ভেলোসিটি। ওকে, এন্ড ভেলোসিটি না স্পিড বের করতে বলছে। ওকে, স্পিড বের করতে বলছে, তাহলে স্কেলার কোয়ান্টিটি স্কেলার ইউজ করলেই হবে। ওকে, ফার্স্ট কোশ্চেন বুঝতে পারছো? 3 এর এ তুষার বলতেছিলা, তুষার বুঝতে পারছো? তুষার শুনতেছো আমাকে তুমি? ওকে, সো এই ছিল ফার্স্ট এরটা। তো the second was basically you have to find out this length L. Okay,
So this length is related with vertical height also. So যেখানেই horizontal জিনিসটা বলুক ভার্টিক্যালের সাথে রিলেশন করতেই হবে তোমার। ভার্টিক্যাল থেকে তুমি টাইম বের করে নিয়ে আসবা এবং এই টাইমটা হরাইজন্টালে বসাবা, বা হরাইজন্টাল থেকে টাইম বের করে ভার্টিক্যালে বসাবা। ওকে, সো এই দুইটার কম্বিনেশন করতে হবে তোমার। মানে তোমার এই হরাইজন্টালি যেটা এলটা যখন বের করতে যাবা তখন হরাইজন্টাল আর ভার্টিক্যাল এই ডিসটেন্সটা যেটা, এটা কতটুকু ডিসটেন্স, যেহেতু 45 ডিগ্রি দেওয়া আছে, এটার হেল্প নিয়ে তুমি রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল ইউজ করে এই ডিসটেন্স আর এই ডিসটেন্স বের করে হরাইজন্টাল ভার্টিক্যালের ইকুয়েশন দুটো রিলেশন করবা, দেখবা যে ইজিলি এলটা বের হয়ে আসবে, বিকজ দিস এল ইজ রিলেটেড উইথ দিস হরাইজন্টাল এন্ড ভার্টিক্যাল মেইনলি ডিসটেন্স। ওকে, সো এই হলো কোশ্চেন নাম্বার বি। এন্ড কোশ্চেন নাম্বার সি, যখন এখানে হিট করতেছে তখন ভেলোসিটির দুইটা কম্পোনেন্ট হবে, সে vxi প্লাস vyj। সো vx যেটা, এটা তো কনস্ট্যান্ট, যেটা নরমালি এখান থেকে হরাইজন্টালি যেখানে থ্রো করা হয়েছিল, ঠিক আছে। এখানে বলতেছিল যে এখানে এসে হিট করার পরে হরাইজন্টালি সে ড্রপ করতেছে, এইভাবে হরাইজন্টালি একটা ভেলোসিটি নিয়ে এখানে ড্রপ হচ্ছে। তাহলে এই পয়েন্টটাতে তার মেইনলি y কম্পোনেন্ট 0, vy1 যদি ধরো vy10, but total velocity is v1x. Okay, then using this you will get v1x constant and শুধু vy টা বের করো, and there is a formula for vyx, okay, which is related with the time, and you will get the time from question number b. So এটা বুঝতে পারছো তোমরা? আচ্ছা স্যার, এই যে স্যার অ্যানসার গুলো অনেক সময় রুটে আসে স্যার, এগুলো কি স্যার ওই যে ফর্মে কিভাবে করে লিখবো? ফর্মের মধ্যে স্কয়ার রুট লিখে, স্কয়ার রুট মনে করো আসলো স্কয়ার রুট 8h এরকম আসলো, তুমি লিখবে স্কয়ার রুট hh আর স্কয়ার রুট সে 8g, জাস্ট এই রুট স্কয়ার রুট 8g যে সবই লিখে দিবা। স্যার এভাবে লেখা যায় না স্যার কিবোর্ডের মধ্যে, মানে রুটটা এভাবে করে লেখা যায় না স্যার। রুটটা লিখবা না, জাস্ট ইংলিশে লিখে দিবা স্কয়ার রুট। আচ্ছা, স্কয়ার রুট লিখবো, স্কয়ার রুট 8g। আচ্ছা স্যার মেইনলি তো স্যার আমাদের পিডিএফ টাই চেক করা হবে না? यस, পিডিএফ টা চেক করা হবে মেইনলি। ওকে, এনি আদার কোশ্চেন রিগার্ডিং দ্য ফর্মে যদি স্যার ভুল লিখি তাহলে কি স্যার প্রবলেম হবে কোনো কারণে? যদি অবশ্যই দুটোই চেক করবে ফর্মে, যেহেতু তুমি যেখানে লিখছো, যেটাতে লিখছো হ্যান্ড রাইটিং এ একটা লিখছো, ফর্মে একটা লিখছো, তাহলে তো অবশ্যই যদি বলে যে না কপি করছো ফর্মেটটা ইয়েরটা ওই হ্যান্ড রাইটিং এরটা, তো এটা বলতেই পারে। ওকে, any question from assignment? Any other question? স্যার এক নাম্বার কোশ্চেনটা তো আগে ডিসকাস করা হয়েছে না স্যার, তাহলে ওইটা রেকর্ডিং দেখে নিব আর কি। আমি এক নাম্বার কোশ্চেনটা যেটা হলো বেসিক্যালি a simple one, just question number a, there is a confusion here. You can say that when a cross b, if you use a cross b is equal to ওইটা বুঝতে পারছি, a cross b একটু স্যার কোশ্চেনটা বুঝতে পারিনি আসলে, যে r1 ইয়া করে r3। হ্যাঁ, জাস্ট ওইখান থেকে তুমি দেখো যে রিলেশন গুলো দেওয়া আছে ওগুলো বের করো, আস্তে আস্তে বের করো, দেখো ইকুয়েশন গুলো দিয়ে আস্তে আস্তে স্টেপ বাই স্টেপ বের করে দেন ওইটা ওই যে শর্তটা যেটা আছে জাস্ট ওই কন্ডিশনটা ইউজ করো, দেখবে যে অটোমেটিক্যালি বের হয়ে যাবে। ঠিক আছে। আর স্যার 3 নাম্বার কি আমাদের ও যে ইয়া করে দেখাইতে হবে? প্রথমে তো আমরা ইয়া করব, মাইনাস করব। you will get a first you will get a single vector set, that means if the question কি রকম ছিল আমি জানি না, জাস্ট আমি আমার মতো লিখতেছি, just like that. Okay, then if you use this relation you will get a single vector, say this is vector p, so you will get a vector p in unit vector notation. Okay, then you have to find out the angle between this p vector with I, p vector with j, and this p vector with k. Okay sir, you will get three angles for three different mainly process. Okay, for the three different calculation. Okay, so any other question from assignment? Okay, so my suggestion will be try yourself. Okay, if you will face difficulties, then share with me in Slack. I will try to just give you the maximum hints. Okay sir, but try yourself. Okay sir. Don't take help from others. Okay, so these are the mainly all about the assignment. Okay, so then yes, Umar, you are asking about a particular question which is related to the motion
Newton's law of motion. Yes, sir. So the question was like that. There is an inclined surface with 30-degree angle, and here is a block, okay, with mass m, and horizontally a force is applied F. And also there is a force along that direction. এদিকে force ছিল না একটা? So the tension ছিল স্যার, yeah, 10 Newton. So there is a string, okay? The string is pulling by using string, the object is pulling upward direction. So this angle is 40 degree. Yes. Okay. So you have to find out the acceleration. এটাই ছিল না question? স্যার আমার সলিউশনের প্রবলেম ছিল স্যার, আপনি সলভ করে দিছিলেন না ক্লাসে এটা। তো স্যার আপনি যে এমজিটা টান দিছিলেন স্যার, সেটা স্যার থার্ড কোয়াড্রেন্টে কেন ছিল এটা স্যার, মানে Okay. W = mg. Okay, so I'm explaining the free body diagram first. So in case of drawing the free body diagram, you have to take this is x-axis and this part is a y-axis. Okay, so the forces. So first is W. Yes, W is present. Normally action force is also present here. Tension, yes, tension present because there's a string attached with the object. Then friction, we are considering this is frictionless surface. So if there is if the surface is frictionless, there is no friction involved. Then applied force, yes, there is applied force, which is if applied force is F. So these are the forces: weight, normal reaction force, tension, and applied force. Now let's draw one by one. First one is weight. So we know that weight will act always downward. So weight will act always downward. So this is the direction of weight. Okay, so this is the direction of weight, which is mg. স্যার এটা y এর উপরে কাজ করতে পারতো না ওয়েটটা স্যার? কোন দিকে? y অ্যাক্সিস এর উপরে, একদম টোটাল y অ্যাক্সিস এর উপরে, মানে এই দিকে, নিচের দিকে? হ্যাঁ। No, it's always perpendicularly downward. Okay, weight is so if a mass, the weight of an object will act always along the y-axis, then the object will not slide downward. Okay, so slide করে কি জন্য বলা? একটা ইনক্লাইন সারফেসে একটা অবজেক্ট যদি রেখে দাও, ওটার উপর তো কোনো ফোর্স কাজ করতেছে না। একটা ইনক্লাইন সারফেসের উপর মনে করো একটা ফ্রিকশনলেস একটা সারফেস আছে, মনে করো এরকম একটা সারফেস আছে, সে দিস ইজ অয়েলি সারফেস, দ্য সারফেস ইজ অয়েলি সারফেস। সো এখানে যদি একটা অবজেক্ট রেখে দাও, যদি এই দিকেই যদি ওয়েটটা কাজ করে, তাহলে উপরে নরমাল রিঅ্যাকশন ফোর্স তো ওয়েটটাকে ক্যান্সেল আউট করে দিবে। আচ্ছা স্যার, যদি স্যার নেট কাজ করবে না, নেট ফোর্স না কাজ করলে তো সেটা মুভ করবে না। আচ্ছা স্যার, যদি স্যার পুরো প্লেন হতো, মানে কোনো ইনক্লাইন না হতো স্যার, তাহলে কি নিচের দিকে কাজ করতো? Yes, always downward. Weight is always downward. তো y অ্যাক্সিস এর উপরে কাজ করতো না? হ্যাঁ, ওয়েটটা সব সময় নিচের দিকে কাজ করবে, অলওয়েজ নিচের দিকে, ঠিক আছে? সো ইনক্লাইন সারফেস হওয়াতে দেখো ডাউনওয়ার্ড, একদম ডাউনওয়ার্ড। দেখো এখানে যদি থাকতো ওয়েটটা ডাউনওয়ার্ড, সো এটাকে তুমি যদি ঘুরায় দাও, ইনক্লাইন করে দিলে দেখো ওয়েটের এইটা কিন্তু এইখানেই থাকবে, শুধু সারফেসটা ইনক্লাইন হয়ে যাচ্ছে, এবং সেক্ষেত্রে অ্যাক্সিসটা ডিফারেন্ট হচ্ছে, জাস্ট এক্স ওয়াই হয়ে যাচ্ছে। ওকে, yes, so this is the process. Mainly any other question? অন্য কারো কোনো কোশ্চেন আছে এটাতে? About force free body diagram. Maybe today or tomorrow is the last day to submit the mainly your pop quizzes. Okay, so just follow the deadline. Okay. স্যার, Yes. লাস্ট সেশনটা আসলে মিস করেছিলাম। কোশ্চেন 3টা একেবারেই বুঝতে পারছি না স্যার, আসলে কি করব? Question 3, yes. Question 3 is all about normal projectile motion. Assignment 1 এর কথা বলতেছো? ইয়েস স্যার। Okay. So first case, just a ball is dropped from a initial velocity 0, and it's hits a horizontal surface at a particular height h. Okay, this angle is 45 degree. Okay, and this inclined length is L. Okay, this length is L. So you have to find out the final velocity. So since this is a one-dimensional motion,
সো দেখো এখানে ভার্টিক্যাল কোনো কিছু নাই, হরাইজন্টাল কোনো কিছু নাই, শুধু ভার্টিক্যালি নিচের দিকে ড্রপ করতেছে। সো এখানে যখন ড্রপ করবো তাহলে এখানে ফাইনাল ভেলোসিটি ভিএফ হইলে ভিএফ, ভিআই আর হচ্ছে হাইট, এই তিনটা ভেরিয়েবল গুলোর সাথে রিলেশন করে একটা ইকুয়েশন অফ মোশন আছে। ইকুয়েশন অফ মোশন অনেকগুলো ইকুয়েশন আছে, ভি ইকুয়াল টু ইউ প্লাস এটি, ভি স্কয়ার ইকুয়াল টু ইউ স্কয়ার প্লাস 2as, এস ইকুয়াল টু ইউটি প্লাস হাফ ইটি স্কয়ার। ওই ইকুয়েশন গুলো থেকে একটা ইকুয়েশন ইউজ করলেই তুমি এখানে ফাইনাল ভেলোসিটি পাবে। এবং পরে বলা হয়েছে যে এই ফাইনাল ভেলোসিটি এখানে হিট করতেছে, ওই ফাইনাল ভেলোসিটিতেই হরাইজন্টালি এইদিকে মুভ করে সে আবার এখানে পড়তেছে, মানে p1 এ। দ্যাট মিন্স p1 এর ভেলোসিটি যেটা, এটাকে তুমি ইনিশিয়াল ভেলোসিটি ধরে আরেকটা প্রজেক্টাইল কনসিডার করতে হবে। ওই প্রজেক্টাইলের ক্ষেত্রে সে এতটুকু হরাইজন্টাল ডিসটেন্স অতিক্রম করছে, এতটুকু ভার্টিক্যাল ডিসটেন্স অতিক্রম করছে। এবং এই হরাইজন্টাল এন্ড ভার্টিক্যাল ডিসটেন্স বের করতে পারবা যেটা এল এর সাথে রিলেটেড, বিকজ দিস ইজ আ রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল 45 ডিগ্রি, এটা হলো এল। সো আমরা জানি রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেলের যদি একটা সাইড দেওয়া থাকে, তুমি আর দুইটা সাইড বের করতে পারবা কজ এর রেশিও বা সাইন এর রেশিও ইউজ করে। তো তুমি যদি এই ডিসটেন্সটা পাও ইন টার্মস অফ এল, এটাও যদি ইন টার্মস অফ এল এ পাও, সো সেই ক্ষেত্রে এই দ্য হরাইজন্টাল ইকুয়েশন যেটা ছিল এর x - x নট v নট xt, y - y নট ইকুয়াল v নট yt মাইনাস হাফ gt স্কয়ার, ওই ইকুয়েশন গুলো ইউজ করে তুমি আলটিমেটলি লেন্থটা পাবা, কত লেন্থ এটা ইনক্লাইন সারফেসের লেন্থ কত, ওকে, এবং কত সময় লাগতেছে এখান থেকে এখানে হিট করতে। This was question number B, and question number C was basically the velocity at that point, okay, final velocity at that point equal to what, so it will be vxi plus vyj, okay, তো যেহেতু আগেরটাতে টাইম পাইছো, সো টাইমের সাথে রিলেট করলে vy টা পাবা, আর vx তো কনস্ট্যান্ট, এই পয়েন্টে যে vx ছিল এইখানেও এই পয়েন্টে vx ছিল। ওকে, সো এই ছিল আমাদের কোশ্চেন নাম্বার 3। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, আর কারো কোনো কোশ্চেন? স্যার বলো। স্যার এখানে এই যে 2 নাম্বার যে অ্যাসাইনমেন্ট কোশ্চেনটা আছে ওখানে স্যার আমাদের যে মানে ফিগারটা দেওয়া হয়েছে আর কি 1, এখানে 120 মিটারটা কি স্যার গ্রাউন্ড থেকে যে একটু পরে গেছে এই যে ওইটার ডিসটেন্সটা, মানে গ্রাউন্ড থেকে যে এখান থেকে তুমি একটা প্রজেক্টাইলকে থ্রো করছো, ঠিক আছে, সেটা এইখানে এসে হিট করতেছে। সো গ্রাউন্ডে যদি গ্রাউন্ড থেকে যেটা তোমার মনে করো এখান থেকে এখানে হিট করলে তো এটাই বাই, তাই এখান থেকে আরো সে দূরে গেছে, তো এইটুক ডিসটেন্স দেওয়া আছে 120। জি স্যার ওইটা বলতেছিলাম স্যার। 120 মিটার। আর কার কোনো কোশ্চেন? Okay, so if there is no question, then let's talk about a simple problem. আমরা just একটা problem দেখবো আজকে, mainly related with force and free body diagram. Okay, so before going to solve the problem, I want to just briefly discuss the process. So the process was mainly you have to use this simple formula: if net force is equal to ma. So this is a simple formula. Okay, you have to use this simple formula to solve the problem. But this mainly equation has 3 component. Just I will show you the 2 components only, x y. Jeta onek shomoy ashe na. Okay, so then if net force along the x-axis is equal to max, and if net force along the y-axis is equal to may. So this is the simple equation. Okay, equation number 1 or equation number 2. So this is the along the x-axis and along the y-axis. So যে ইকুয়েশনটা লিখছি ওই ইকুয়েশনটা দুইটা কম্পোনেন্ট, একটা হলো x এর কম্পোনেন্ট, y এর কম্পোনেন্ট। Okay, so the acceleration is a vector. It is sometimes it's one dimensionally, that means along the x-axis, and sometimes along the y-axis. So যদিও তুমি xy মানে x এর দিকে এবং y এর দিকে দুইটার দিকেই তুমি ফোর্স দিবা, কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় কি অ্যাক্সিলারেশনটা শুধু ওয়ান ডাইমেনশনালি হয়। ঠিক আছে, যেমন একটা অবজেক্ট মনে করো, এখানে একটা অবজেক্ট আছে একটা সারফেসের উপর, তুমি এই দিকে ফোর্স দিচ্ছ, ঠিক আছে, এই দিকে মনে করো 30 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করে ফোর্স দিচ্ছ, তো তখন কিন্তু এই ফোর্সটা কিন্তু এই এক্স এর দিকেও দেওয়া হচ্ছে, উপরের দিকে ওয়াই এর দিকেও যাচ্ছে কিন্তু, ঠিক আছে। সো সেই ক্ষেত্রে অবজেক্টটা যদি এই দিকে মুভ করে, দেন দিস অবজেক্ট হ্যাজ অনলি এক্স কম্পোনেন্ট অফ দ্য অ্যাক্সিলারেশন। But if the object moves along that direction, that means xy প্লেনের উপরে যদি এই দিকে মুভ করে, তাহলে অবশ্যই এটার দুইটা অ্যাক্সিলারেশন হবে, ঠিক আছে। সো এটা ডিপেন্ড করে অ্যাপ্লাইড ফোর্সের উপর বা কোঅর্ডিনেটটা কিভাবে ধরতেছো তুমি।
মনে করো একটা সারফেস আছে, ঠিক আছে, একটা ফ্লোরের উপর একটা বক্স আছে, ওকে, ফ্লোরের উপর একটা বক্স আছে। ওই বক্সটাকে তুমি মনে করো রশি দিয়ে বেঁধে যদি একটা একদম কর্নার বরাবর, মানে একটা কর্নার থেকে যদি টানো, মনে করো বক্সটা মিডিল পয়েন্টে আছে, একটা কর্নার দিয়ে যদি টানো, তাহলে অবশ্যই ওই অ্যাক্সিসের উপর ডিপেন্ড করে তোমার ওই অ্যাক্সিলারেশনটা হবে। তুমি যদি অ্যাক্সিসটা ধরো যে ফ্লোরের এই দিক বরাবর ওয়াই, এই দিক বরাবর এক্স, ফ্লোরের এদিক বরাবর হচ্ছে এক্স, এদিক বরাবর ওয়াই, তো অবজেক্টটা মিডিল পয়েন্ট থেকে এদিকে টানতেছো, দ্যাট মিনস ইট হ্যাজ বোথ এক্স এন্ড ওয়াই কম্পোনেন্ট অফ দ্য অ্যাক্সিলারেশন। ওকে, বাট ইফ ইউ কনসিডার this is x and perpendicularly upward direction is y, perpendicularly upward direction is y, and the force is applied along that direction, মানে এটা x axis এদিক থেকে এদিকে টানতেছো, ঠিক আছে, এটা x axis এদিকে টানতেছো এবং y axis হলো উপরের দিকে, তখন কিন্তু শুধু x এর দিকে যাচ্ছে অবজেক্টটা, দ্যাট মিন্স অ্যাক্সিলারেশন শুধু x এর দিকেই আছে। But if you consider this is x, this is y, and the object is moving along that direction, then this object has two component of the acceleration. Okay, so বুঝতে পারছো অ্যাক্সিলারেশনের বিষয়টা? অ্যাক্সিলারেশনের বিষয়টা বুঝতে পারছো তোমরা? আমরা কিভাবে অ্যাক্সিলারেশনটা, মানে টু ডাইমেনশনাল কখন হয়, ওয়ান ডাইমেনশনাল কখন হয়, বুঝতে পারছো? আমার কথা শুনতেছো তোমরা? ইয়েস স্যার। ইয়েস স্যার। ওকে, সো আরেকটা এক্সাম্পল বলতে পারি আমি, মনে করো a boat is on a mainly water, okay, একটা ওয়াটার মানে পানির উপর মনে করো একটা নৌকা আছে, ঠিক আছে, সেই ক্ষেত্রে মনে করো ওই নৌকাটাকে যদি তীরের দিকে টানো, মনে করো এটাই হচ্ছে, say if you consider this is the river, okay, this is the river, okay, and here is the boat, okay, বোটটা এখানে আছে। তো এখন যদি মনে করো তুমি এই বোটটাকে দেখো, এই যে নদীটা বা রিভার ইজ বেসিক্যালি এ প্লেন, ওকে, সো এই প্লেনটাকে তুমি যদি মনে করো এই দিক বরাবর এক্স, সরি এই দিক বরাবর ওয়াই আর এই দিক বরাবর মনে করো এক্স ধরো, তো সেক্ষেত্রে নৌকাটাকে যদি এইদিকে টানো, তার মানে শুধু তার অ্যাক্সিলারেশন হচ্ছে ওয়াই এর দিকে, আবার এইদিকে যদি ফোর্স দাও তাহলে তার অ্যাক্সিলারেশন কিন্তু এইদিকে যাচ্ছে, অবজেক্টটা ভেলোসিটিও এইদিকে, তো এইদিকেও অ্যাক্সিলারেশন থাকবে, এইদিকেও থাকবে। ওকে, এখন আরেকটা বিষয় হইলো, তুমি যদি এক্স ধরো এইদিকে, ওয়াইটাকে যদি একদম উপরের দিকে, দ্যাট মিনস স্কাই, অ্যালং দ্য ডিরেকশন অফ দ্য স্কাই অ্যান্ড দ্য গ্রাউন্ড, নিচে একদম মাটির দিকে এবং উপর আকাশের দিকে যদি ওয়াইটা ধরো, কারণ থ্রি ডাইমেনশনালি কোঅর্ডিনেট সিস্টেম টু ডাইমেনশনালি তুমি তোমার মতো ধরতে পারবা, তো সেই ক্ষেত্রে যদি উপরের দিকে, তার মানে হচ্ছে এক্স ওয়াই যেটা আর কি, সেটা যদি তোমার উপরের দিকে ধরো, তো সেক্ষেত্রে কিন্তু এই যে ফোর্স যেটা, এই ফোর্সটার ক্ষেত্রে কিন্তু এই অ্যাঙ্গেলটা যদি ইউজ করো, তখন শুধু এক্স এর কম্পোনেন্টটাই পাবা, ঠিক আছে, বুঝতে পারছো আমার কথাটা? জি স্যার। Depending on the coordinate system, acceleration will be different, so you have to imagine three dimensionally. Okay, so if the question is given like that, but if the question is simple one, just mainly two dimensionally side view, then you can use that thing. Okay, so I think this is enough. If you face any difficulties regarding this problem solving, then mainly I will explain it. কারো যদি কোনো কোশ্চেন থাকে বা কোনো প্রবলেম থাকে তাহলে ওটা আমি এক্সপ্লেইন করবো আজকে।